Ke a leboga. Ke a leboga. Ke kopa gore fa ntse le dula le lebelle ditilo tseo le leng mo go tsone di na le di-labels. Baruti ba tla tla ka fo pele ka fo left and right, and then baruti ba kereke ya ga bishopo directly ba tla tla ka fo pele ba baakanyeditswe madulo ba ba leng ka fo tlase. Ke kopa gore botsadi botlhe bo bo itseng ba le mo lenaneong, botsadi jotlhe bo bo itseng bo le mo lenaneong le ska la nna kgakala. A re dule mo fatshe go se kae batsadi, ke tla tloga ke le emisa ra simolola. Jaanong ke kopa gore botsadi botlhe bo bo itseng gore bo mo programmeng botle ka kwano ke bosukunyetse mo ditilong tse di ka kwano, ka gore ke tshaba gore baruti ba ga bishopo lo bantsi stage se ga se go lelekana ditilo tse ke nang le tsone ga di kgona go letsa ba botlhe. So maikaelelo ke gore re batla go taboga ka lenaneo la rona ka bonako, yaanong ga re batle gore dibui be di le kgakala. So re kopa gore dibui tsotlhe lotle ka kwano jaaka lo itse le kopilwe le dumalane le family. Ga lo ka tumela ka kwano re ka kgona go lefa ditilo. Fa o le itse gore mo programmeng re kopa gore re tle kwano re di buisiwa se ke gore ba gaetse fa re simolola ga re go kgona go bitsa motho gantsi modimo a le segofatse. KTH 464 Northwest, ke kopa gore koloi ya gago motho o montle ga ya bewa sentle, tla ke boeletse gape. KTH 464 Northwest, koloi ya gago ga ya bewa sentle motho o montle. CYF 620 Northern Cape, le wena ga wa pheka sentle motho o montle. CYF 620 Northern Cape, o ka fitlhela ile gore o blokile tse dingwe le wena ga wa ema sentle. KTH 464 Northwest, ke kopa gore le wena wa tumele fa sejanageng sa gago. Ka go rialo ba gaetso re kopa go tsaya nako ye go dumedisa kereke ya Morena Jesu, ba kaulengwe botlhe mo leineng le le maatla la Morena Jesu. A kereke e re amen. Amen ya teng ga ena kgomotswa, re leke gape. Dumelang ba kaulengwe ka leina la Morena Jesu, tla re lekela bofelo. Dumelang bana ba Morena ka leina le le maatla la morekolodi mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste, amen. E ka re ra goroga ke a go leka la bofelo. We want to greet everyone in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ this wonderful morning. May the church say amen. Hallelujah. O baba eme mo pele ga lona ba o emeng o ke Pastor Israel Motsamai, ke tsamaya le nkgonne kana ga to mantsalaka. Dumela magaetso. Kopa gore Bruno re kopa dibui tsa rona ka boikokobetso ha ke hetsa re sena re bula ka thapelo o bo dumedisa ditilo tsotlhe ka go tlhatlhologana already.
ha ba tsena mo pele ba tswa mo tumedisong ba tsena mo speeching e siame a ke re bono go ntse jalo moruti bagaetsho ke tle go kopa gore jaaka pastor motsamai a e tlhalositse ha o ka feta 4 minutes ha o ka bona fela re ema gaufi le wena o itse gore jaanong o kulupile amen a ke a utlwela bagaetsho ha o ka feta 4 minutes o itse gore o kulupile ha o ka bona re atamela gaufi le wena o itse gore o kulupile se sengwe tlabele baka yana halleluja jaanong bagaetsho re tle go kopa gore ntle le go senya nako pastor motsamai Go ntse jalo. re kope bagaetsho phuthego ya modimo eme ka maoto mme e re fe sefela se tota bishop a kopileng gore re simolola ka sona e leng sefela 108 sefela ka thapelo re ya go kopa jaanong moruti TD Morake a tla go re bulela ka thapelo moruti TD Morake moraga fa sefela se o tla bo re bulela ka thapelo ha re ba rotlhe bagaetso re ka itumelela thata gore ntle fela le baswelwa re ba rotlhe re opela sefela seo amen ska tshaba go e tsenya vavavo mo mama o e tsenya ha o tshwere biti le tlelesegile gompieno ba fodisiwa ke sefela ka papina motho o mongwe o fodisiwa ke thapelo o mongwe o fodisiwa ke efangedi ntle le mo e re dira jana ha ntse re tle go amogela e se buise se latelang e leng re Petros Matebesi jaaka o mongwe o tla banga emetse ba lesika re amogele Salvation Brass Band e ko re tsikinye man re utle re phela re tlile go iphodisa bagaetsho a kere hallelujah Salvation a go le dire jalo bona o tsamaise figara ha o kgona sheba tsamaisa figara re go bone ka gore mo re leng teng gompieno go na le di-camera tsa televishene wa itse re tla go bona mo TV o ita bophelo ba ga bishop ta dulanyana swalang ka gare Kwena moruti okay tla go bua Babala libu pilombo bona
usatlamfabala nebuphilo bona kita hlulwa kami kakankunya ena Yes, sir. Hallelujah. Ke a leboga re ka dula mo fatshe modimo o siame. Ke ipotsa gore amapostola a teng ka ga ka ba re dira e be ba re oh Jesus yaanong ba didimetse hela amapostola ke itse gore ba berekile yang boruno nna ebile ke ipotsa gore kante diphaephai di tsena nako mage ke digongwe di na le nako diphaephai di ya go tsena nako mage ke itse a phala e lela ke swentse re bone ai wena yaanong ga ke di bone di tla tsena nako mang kante re tla ba buseletsa gape re all right re Matebesi serala ke sa gago mongwame ka o ntse o santse o bua ke kope gore re shwenyane a ikatumetse ka mo pele ga o fetsa go bua fela go palama ene serala mongwame tla o palame letlapa le la puisano le mongwame ke a leboga ba tsamaisa tiro ba ba tlotlegang baruti ba ka nte ke tse nako e ke dumedise mo mosong wa letsatsi le lentle le letsatsi la modimo wa rona ke dumedise batlhanka ba modimo lotlhe ba leng hano ba lono le dira le Bishop Matebesi ke dumedise baruti ba ba leng teng mo bo mamoruti bagolo botlhe borre le bomme le bašwa leina le legolo leina le le thata leina le le go godimo leina la Kriste Jesu ngwana rona amen ntate moruti motsamai ke tla utlwa metswe mebedi gape okay o ganelle go sheba thata go go bone ke a leboga ka ntlha di television ke a leboga yaanong o dumediseditse batho botlhe ba ba tlhokang go dumedisa ha batla ba ska ba tlhola ba dumedisa a kere Ke a leboga. yaanong tsena mo dikganyeng ka gangwe mongwame right nna yo ke emeng hano ke ina jame ke setse le mang Petros Matebesi yo re leng ha ka ene ha ke ngwana nkgonne a re rangwane mo go nna ina ya gagwe tota sentle Brown Musiapoa o kile wa mmotsa leina la gago a ba sa go bolele lone jaanong ina ya gagwe ke Faro o teletse ka utataga yo e leng rremogolo a ba gana go fa Brown jaanong ne ka mmotsa bantharo a itse gore ke moruti e bo ke moruti ba gaetso se ka la magala ko Matebesi re baruti a ba re moruti ga ke go dumela gore ke bitso ka leina le motho yo na sota setšhaba sa modimo ka re mang a re Faro ko e gepetswa kwa o ne a sota baiseraele a bola batho jaanong ga ke dumele leina leo nna a sa le batle amen ke hitile go ke a leboga ina ya gagwe jaaka ke boletse ba gaetso ke Faro o tsweletse o tatagwe a tsalwa ke Oupa Ramotsoko Arios Matebesi o e leng rragwe yo tsweletse ka utatagwe rragwe ga mmogo le mmatlala ya go le mo programmeng hano ka tselentseng jalo ba gaetso o tshetse jalo hela jaaka le tshetse le ene ba gaetso
a tshela mme a thamaletse tiro ya modimo a dire tiro ya modimo ke ne ke re ke hitse ntlha e le itse gore motho o ke mang tota boleng ao ha go te gate Bishop Matebesi ke ntatenyana re ne re mmitsa jalo mme tota sentlentle ene o teeletswe ka utatagwe o e leng rremogolo amen ke heditse ke a leboga re tshwenyane serala ke sa gago ka gangwe mongwane. Good morning, ke a dumedisa le nna baruti ba tsamaisa tiro le phuthego e ntle ya modimo. Ke le dumedisa mo leineng le le maatla la Rara Morwa le Mobitse. Nna ga ke a ikemela ke le shuenyane ke kopilwe ke ba ra Thabeng ke setlogolo sa go ga Thabeng nna mme o tsalwa le rragwe Ausmatha ma bishop rragwe ma bishop o ke ene a eleng firstborn ko ga bomme mme ke wa boraro yaanong ba ra Thabeng ba nkopile gore ke tle go ba emela yaanong se nka se buang ke gore ka bishop ke gore bishop ke ngwana rona sala a nyetse Ausmatha dingwaganyana tse di ko morago tsele Ausmatha ke mma bishop ke tla nna ntse ke dirisa maina a mabedi ke re mma bishop Ausmatha or Ausmacy a ke tse le moitse ka lefeng right mo dingwageng tse ba tshetseng botlhe ga re se re bone Ausmatha a tla ko gae a re bishop o mmeditse bagolo ke ra gore bishop o tshetse le Ausmatha o e leng tsala ke sentle tota ba tshidile sentle bishop a ntse a re aga le lelapa la gago o re agile thata bishop ba ko gara Thabeng go na le baruti ba ba duleng ko ga Thabeng ba re nang le bone ba e leng gore le mo masikeng a mangwe ka tlhotlheletso ya ga bishop a ntse a re ra yana yaanong bishop ra itse a gona motho o senang diphoso le ene o na na le diphoso tsa gagwe mme diphoso ga ke di itse tsa gagwe nna motho o mongwe le o mongwe o na le diphoso tsa gagwe mme ga ke di itse tse ke di itseng ka ene ke tse dintle tsa gore aga thata le ha ntse a rerela batho o ne a re aga le rona o re agile o ne a re ruta thata gore mme o tshwara rre yang so se o ne a se bua le mo televisioneng a re ruta gore ha o le mme o tshware rre yang ha o le rre o tshware mme yang so o re agile thata re lebogela botshelo ba ga bishopo bishop a ikhutse a robale ko a leng teng ra leboga thata Gompieno re celebrate bophelo ba ga Bishop Daniel Matebesi a e jwalo haleluya go na le koloi ba gaetso e eme mo tseleng ke KG 722 West re kopa gore o go sutisa sejanaga sa gago ke batla re tle bona man ke batla go pele ga re ntsha pina re ya go baagisaneng pela se kgotsa pina e re tla e ntshang ba atamela ka kwano ke batla re eme ke batla go le fila man Akinda pila ilu hu are eme ka batho ba gaetso ha o Go kopana ga ra utlwana ra tsana ka pelo re be ra dirisana ra ga mmogo ka bongwe fela jwa pelo mo tsamaong ye ya tumelo le ya boagisani jo ke buang ke bone ke re ke jwa pelo re tsamaile ha ke kopana le ene o na le mo mokgatlhong ke ba itse ka Bishop Matebesi ha kokota a ne le motho e leng gore ha batla go kokota wa kokota o na sa tshabe sepe ha go ne go ganega last year about 3 or 4 years about 3 or 4 years back
Abante re go mamolotlegi re go kopa madi re a sentse a tshela me mamolotlegi re ile ko ofising ya mamolotlegi ko Bafokeng kwa re dule re tshotse 50,000 a ba re wa bona molutsi ya no ha ne re akanya hela nka be re sena madi ya no bona re tshotse madi ya le okay ba ga itsoleta monno ne le tsala ka tota go se o go ntlogela o ntakile ke sa nagana baruti ke ratela gore ra ke re ha lo sa itsela lo latlhegetswe ha lo sa boloka ga ina ke thabeng gonne ke yo la mona robetse Amen. ga gona reverse wile sa rona fela ke gore re tla boa re mo latela kwa teng morwa Matebesi robala ka kagiso amen ga se nna bishop ke nako maloba hela yana o ntheketse phone una ska ka e reka hela ke senata ya rumega ke e phone ke a leboga bishop ga se nna tota ba gaetsho ke nako ke tle go kopa ka pina e mogote e tswang mo phuthegong ke biletse mooki ka fo pele moruti neo moepi fo pele ka tlhamalalo nako e setse re ja direthe ba gaetso ke kopa se fela se matla nako e setse re ja direthe ba gaetso ke kopa se fela se matla e tsenya molelo tsala yaka e tsenya molelo tsala yaka Bishop Matebesi ba ya kana tla bue gore maemo a tswile mo taolong go peretle. Bishop has prepared us ka go nna a bua le rona ka metlae le ditshwantshiso tsa gagwe. He knew his purpose and understood his health condition jaaka mogolo. It's just that in all conditions he was a man of faith and great motivation to hold on and fight a good fight of endurance and resilience. He understood the purpose of all his pain and suffering. dumetse botlhe wena bua hela tsala ka o ska ba dumedisa Hallelujah. Ebile mabane go tire re re hela. Hello guys. Ba gaetso nna ke emetse mme mamareletse fa ke utlwa go bua ka mokgwa mongwe ka ene. Mme mamareletse ke motsadi wa ga Bishop Matebesi. Jaanong mme mamareletse is again our former principal. Ke former principal ya ga Bishop and gape ke motsadi wa gagwe.
ene a ba tloga jaanong a re nyelela mo tseleng hela re sa itse gore re ka mmatlela kae ka motho ga a timetse ga ditsogolo ka ya kae mme a tla ipontsha mo go rona a tla e le moruti mme se se re utlwisitseng botlhoko re ntse re na le ene le beke e o tla tsamayang ka yone ha a tla tsamaya ka maphakeleng a mantaga moruti o ntse a nnela kwa ga a ka phakela le phakela ha tsena a itlhela morwa wa ka a seo bogolo kampa rapa mampa go nna ha setlharing go mo letela mme a sa bolele se o tlang ka sone e nna dikganyela tsa selegae ba gaetsho re tshidile le moruti Matebesi ka nako e telele e modimo a kgethileng gore ka nako e o tla tsamaya tota le ene morwa yo wa ka o ntse a mmitsa nako le nako le gone tsatsi le o tla tsogang a tsamaile go lephakela o mmiditse a mmiletsa tsa bone mme ga a mmolelela jaanong ka gore ga a nne ko ga ka o nna ko ga gago e dile a tswa go a tsamaya ke ha e re maphakela a mpolelela mme ga go se re ka se dirang ba ra Matebesi ka reyo wa senatla wa setlharatlhara wa mmua a eme a se ka itse gore a o mogolo kapa o ngwana ra re a moya wa gagwe o robale ka kagiso. Thank you very much bagaetsho re a leboga re a leboga moruti mogorosi re a leboga mma rona ka mantswe a mantle ke nnete bagaetsho Bishop Matebesi o fatlositse baruti ba le bantsi bo moruti morake ba bantsi mme re a leboga mo gare ga rona bagaetsho re na le tonakgolo ya rona ya bokone bophirima tonakgolo Lazarus Kagiso Mokgosi mme tla re gantele re tlatla re le kaela gore ba tlotlegi ba ba leng teng ka kwano ke bomang go na le koloi e ya HBT 136 Northwest re kopa gore o go sedisa koloi ya gago ke re ke ya HBT 136 Northwest re kopa gore ga wa phaka sentle o go baakanya o ntshe koloi ya gago mo tseleng ke re ke fetise jana ba gaetso ka bonako nako fela pele ga re ya go se buise se latelang ha o batla matlwana boithusetso wa riana fela ka for writing ha o tsoga kgoro o bore ka for writing ha o tsena ko ntlwana boithusetsong o sena go dira dithulaganyo tsa gago o bo posetsa masepala haleluya o sko a lebala go posetsa masepala gore jaanong ba kereke ka moso ha bata kerekeng ba seka ba heta ba posa mo boemong jwa gago masepala o teng ba gaetso re ba duela haleluya ka sefela seo re tla be re amogela jaanong Bishop Khaladi o itse go sa lotlhaganya ntle ka bua ka masepala lwatsha re tla be re amogela Bishop Khaladi yo phetseng le Bishop Daniel Matebesi. Hallelujah!
Jes homo ore orena ah oh ha bina 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 Ch 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 Aha. Bina Zabelo Saka Esi Zabelo Saka Ha Chesomure Rena Baka oh all right it's hard Murula stilo it's hard hallelujah Libisa la modimo le bokwe ne ke re tla re riana wa bona re tla re phele re tla re fole hallelujah lebitso la modimo le bokwe le ga re itlhaganetse mare re tla re go batla re tla re phela amen Wa bang khopotsa ene bishop. A re sene sa opelwa yana se hela gore tsatsi le lengwe thokolosi e betsege ka tlase ga bete. Ya botsa gore kolobetso e tla leng e tsene mo laeneng. Re khaladi. Ke a leboga re Mosiapoa le moruti motsamai ke imetswe ka gore maloba hale ka 2009 motsadi wa me rre a ntlogela a ntaetse ka Bishop Matebesi mme le ene ha a sena go tsamaya a ntaela ka Bishop Matebesi ke dumela gore ga ise rotlhe ba re amogetseng diprograme mme go na le sengwe se se tlhagile mo programeng se se šupang history ya ga Bishop Matebesi re bone a re le ko Native Independent Congregational Church e sa le tlhamega ka 1885 re bone ka 1987 the late Mokamedi Podile a moya wa ga go robala ka kagišo a tla a kiba ka moruti Matebesi o deinilwe ka yone ngwaga eo ko Native Independent Congregational Church jaanong batho ba na le go sa tlhaloganye go kile ga nna le dipotso ra bodiwa dipotso thata ka lehoko le la native mme batlhalosi ba ba neng ba tlhalosa gore native go raya botsalelwa jaanong ngwana mongwe le mongwe ba gaetso o na le leseko la ko ga bone mo gareng ga rona ha re na le batsadi former deputy president wa Native Independent Congregational Church Right Reverend W.M. Makafane re na le gape a former deputy president wa Native Independent Congregational Church Right Reverend D.M. Mentuar
yaanong se se šupa gore batsadi ba teng mo gare ga rona ba ba tlhodileng borre Daniel Matebesi le rona ba re leng gone. Ngwana ha a sena go nyala a ya ko lelapeng la gagwe ga a kgaogane le batsadi ba dula ntse le batsadi. Nna ba gaetsho ke tsentswe sekolo sa boruti ke Bishop Matebesi ko Manthe. E ne le yo mongwe wa di ba ba neng ba ba re ruta theology. Ke ka nna ga ke rone ke gore ka re ke se ke leng šone ka Bishop Matebesi. Mme mo gare ga tse tsotlhe tse o ne le motho wa botsalano, o ne a tsalana thata le rona, a bapile thata le nna. O ne a sa itseye jaaka principala wa me. Mo sekolong o na e le principala. Mme ha re le ko ntle ga college e ne le tsala. O na lwela gore ha re ile di-conference le di-synodong a mpotse gore monna George wa re o robetse kae. Kore ka be re amogetswe teng, re amogetswe go neelwa maroko teng. O ne a dira gore a pateletsa gore wa go robala ko ke robalang teng. Go tsogile modumo morago ga letsatsi la Labotlhano o fetileng. Ga gona ope e reng a bua ntse ke reeditse yo o sa reng Bishopo o ntaetse. Jaanong ke ipotsa gore mo taong ya gagwe ya re laetseng ka yone a re bua hela kampo re tla diragatsa se a se laetseng. Nna ga ke tle go bua gore o na ntaela reng, ga ke tle go bua tseo, ke tla di diragatsa ka di-actions. Mme Matebesi, Bishop le bora Matebesi le bora Thabeng, bosigo jwa loso bo tla feta, letsatsi la tsogo le tla tlhaba. Moopedi wa a re bašwi mo go Jesu ba tla rana ba re dumela tsala. Re tla kopana le ene on that glorious morning of resurrection. Re tla be re re dumela tsala. Ya nne ke re ka lebaka la nako ya ga moruti motsamai ke tla beta pelo, ke tla lemetsa le lebollo, mme ke rata go registera mo go lona gore ke imetswe ka gore rre ga a tlhole a le teng. Ga ke itse gore a gona le Matebesi yo mongwe yo ke tla salang le ene, mme ke tla diragatsa se ene a se ntaetseng. Ke a leboga. Ke a leboga Bishop, ke lebogela tirisano mmogo ya gago mongwe wa me. Ga o ne o ka nkopa hela wa leba pelonyane ya me wa go e lemoga gore e batla go gona 2 hours o le esi. Ke a eletsa mongwe wa me go go ntsi ke a bona o rwele sebe segolo man, sebe segolo. Go na le batsadi mo gare ga rona that I just, because I'm not going to allow, we won't be allowed actually to give everybody an opportunity to participate in the program, but we also want to acknowledge their presence in our midst. Mo gare ga rona re na le tonakgolo re Lazi Mokhosi, re na le borre Smarts mo gare ga rona wa peo kokwano peo molao ya mono gae ya Bokone Bophirima. Re na le Majoro wa Sidika re Khumalo Molefe. Ga ke itse gore a wa mo gae o setsa a fitlhile ne go te o santsa le mo tseleng re Mphetlo. Mo gare ga rona ba gaetsho re na le moruti o kgotsa Reverend Damon
ba ba mo itseng ko national ko SAPS chaplain. Re na le Rre Thabo Malobane go tswa ko National Department ya COCTA. Go na le ba Spiritual Crime Prevention National Office, Captain Chow. Ga nka se ka bitsa leina la gago sentle o intshwarele mongwe wa me. Re na le boeteledipele ba SACMIC, office ya ga Deputy President Re Bishop Mapela. Re na le Bishop Tlalang o ileng ene a re amogetseng ka kwano le khumagadi ya gagwe mme Pastor Tlalang le ena ba re amogetseng ka kwano. Re ba acknowledge moruti Tlhabanyane o teng mo gare ga rona. Re na le Right Worthy Templar Brother Gaduka wa IOTT. Reverend Munyebudi le ena ke wa SACMIC National Chair. Re na le Rre Mokgosi Lopang ke the brother to the Premier. Re na le me Margaret Mokhotu ke Chairperson ya Provincial AIDS Council. Re na le mookamedi Mere le mookamedi Marumo Bako Wesele. Re na le baokamedi ba gaetso ba kereke ya ga Bishop ya ICCSA. Ga nka ka tlwa ke go tlodile o ska ba re ke mabela e tlabedi le gore go ngutlile thari ka ska ka ne wa ina ja gago. Re na le mookamedi motho a gae, mookamedi Voko, mookamedi Pontwane, mookamedi Zolwayo le Mposi. Jaanong ga ke go tlodile o intshwarele botsadi ga se nna ke o tama ikaelelo ke gore le acknowledge re leboge gore le tle go tsamaisa modiri ka lona sentle le baruti botlhe fela ba ba leng teng ba gaetso re la acknowledge itse ka go rialo go ntle ga go senya nako a re goge gape ka ntlha ya nako ke tle go bitsa tsala ya ga Bishop ba babedi ke tle go ba fa 2 to 3 minutes ke kopa moruti Maboane a tle ka pele le Rre a segai ba tle gore bolela gore ba tshidile jang ka gore ke ene ba biditse gore they are colleagues in life. Moruti Maboane ke kopa gore o tle le Rre a segai ka temana e mogote e tswang mo phuthegong. E phamoleng bana ba morena. Ke a leboga Rre Maboane. Ke a leboga program director and bathutlegi botlhe ba leng teng baruti botlhe makala kereke ka go farologanya ke re all protocol observed. Go thata gore gote o bue ka tsala ya gago 3 minutes monna yo phitseng le ene for over 30 years. Ke bua ka monna yo ne ke le a friend and a colleague and a right hand man ya gagwe. Batho ba le bantsi ha o bua ka His Grace Bishop Daniel Matebesi ba bua ka di superficial matters, ha ba itse his personal life, his deep personal life ke beya. Ine le motho na e le senaka a tsogella ko ofising. O ne a nthopa gore ke nne administrator ya Samifra ka 2005 ka tsamaya le ene a ntira right hand man ya gagwe mo kerekeng ka nna the dean of the church a ntlhopa gape gore ke nne editara newspaper ya gagwe ya Fountain of Hopes
yaanong re bua ka monna yo e leng gore o ne a le matsogo tika. He was multidexterous. And then le motho o na le nako ya batho. Na sa tlhaole dikereke. Na bereka le Pentecostal churches, charismatic churches, independent African churches. Mara stronghold sa gagwe sa di followers ta constituency ya gagwe in the northwest. And mo ngwageng tse 5 tse di fetileng modimo na mo phagamisitse thata. Di meeting tsa gagwe tsotlhe di ne di tala. O ne la bofelo ke na le ene ke ne a dirile provincial meeting a biditse ba CRL. O ne le motho na kopanya dikereke le government. Unfortunately, baruti ba bantsi ba molao ba ne ba sa mo support, mara mo recently ba ne ba le bantsi ba mo supporta. Ka gore o ne a dira missiology e ba ne ba e ruta ko theological school, and then I dira practical le ecumenical ministry wa bereka le setšhaba. O ne a o dira jaaka community development, a le active in leadership forums. Mina ko ntsi na tsamaya a tlhola balwetsi ha baruti ba mokgatlho ba lwala mo SACMIC le ko bo SAMIFRA no ipotsa ro kra ka inako eo ntsi eo. And o started ICCSA from humble beginnings. Una khona go tsamaya a etela 5 members ko Zirasti or ko Itsoseng ka kolo ya tshela petrol. No mmotsa gore madi ya petrol wa kra kae. Una nanta na le petrol ka dinako tsotlhe. God provided for his vision. Una le mo SAMIFRA le go SACMIC ba ne ba sa mo patale na sa patale office ya gagwe. Mme ne ra mmotsa na re modimo wa motamela. Yaanong I can talk much about his ministerial calling. Me ane una a dira di certificate tsa baruti a ba I developela a ba I trainela a ba ba ordaina baruti ba di archbishop tsa apostolo una a di tlhoma a di ordaina a di bulela di kereke le di archbishop ene na re ha ba ke go na archbishop mara because he was a rare breed we can analyze to see him. He was a president bishop ka gore ne di president ya di archbishop mo SAMIC. Ya no ibile gape e di bishop wa kereke ya gagwe ya startetseng ka sebele. Ya no e le motho ona na dinako le mlapa la gagwe le batho mo setšhabeng na phela le the commoners na sa phele le batho ba maemo fela. O ne le motho leng gore le ha tsama ka kolo ya bona batho wa ema o tlotla le bone le bana le the poor una phela le bone una khona go fa the poor his best shoes and his best suit. In a charitable. In summary, I can say he was a pragmatist, he was a realist, and he was a humanitarian. And he was a patriot of our country. Ota maida faba to the certificate our order of sacrifice, order of goodwill, of servanthood, maloba ka conference te pedite di fitileng ke na tshwere ko embassy holo ya SACMIC le ya kereke ya gagwe na tshwere ko Itsoseng. Ka go rialo re robala ka kagiso na rata mosadi wa gagwe thata mme na tlhola le a ya le ene ko di conferenceng na re mmitsa mmasetšhaba yaanong re latlhegetswe ka mantswe ao hela ke gore re tla re ba ga Matebesi le ba ga Thabeng opelela morena jaaka Dafite na a bua a re bosigo bo tla nna bolele mme meso e tla tla ka boitumelo a ke fetse ka go rialo ke a leboga ke a leboga moruti Maboane ke a leboga mongwame batho ba nne ba ithaba re bishop o itse English ne ba sa itse gore na e kopa mo go Maboane
Mabuane ke ene na kwalla Bishop di speech, ke ene na mo editela di newspaper, ke ene na mo direla di proposal ene le repelele. Yaanong ena ba go shine Bishop. Kontle ga go senya nako mo gare ga rona gape re na le National Chairperson ya Interfaith Moalima Fakude. I hope I'm pronouncing it properly. If I'm not, please forgive me. Re na le magosi mo gare ga rona ba ke setseng ke ba le mositswe ka kwano ke me go itshasiwang Molema me motsadi wa amogelesegile ga mmogo le rre magare a modimo mo disenyane ke magosi a o ke anetsweng ka kwano e tla re ga ntse ba goroga ke tla itsisiwe yaanong ka temana ya sefela kgotsa chorus e hot ke be ke kopa ka kwano Reverend NC Seleka ga mmogo le Dr. Kate Pretorius. Please humbly come together to the stage as we are singing so that I give you 2 minutes of your time, please. O na setsa isimolotse ka kwano mother. E gagole hela e batla o e gagola. Aïsale au pite, qui m'a que tu fais là, qui m'a que tu fais là, Aïsale au pite là, oh, qui m'a que tu fais là. Tla boela mo go yone a re ire jalo motho o montle. Ke a leboga nna ga ke tla go emela sepe ebile ga ke tle go go senyetsa nako Ke a motsamaisa dumela. tiro gobane ke mokhutshwane le puo ya ka e tla nna khutshwane hela gate ke tle go bua ka di-NPOs, my relationship with the late Dr. Bishop Matebesi, Daniel Matebesi. Ga o mo announce jaaka Bishop Matebesi o no sa re ene na ebile na ka dula fa fatshe o ne a re go gara Matebesi go di bishop tse dintsi le baruti ba bantsi, so you have to specify gore o bua ka mang. O no tshwanetse ke gore o re Bishop Daniel Matebesi ke gone o ka bua ka ene. Bishop Matebesi re kopane le ene mo di NPOs tse dintsi gongwe le gongwe kwa a ya teng o nang kgoga ka letsogo. Re statile mo SACMIC le one e registerile jaaka NPOs from national level le di provinces, some of them this is di registerile jaaka di NPOs. Ra tsamaya jalo a registera kereke ya gage ICCSA, ra tsamaya ra bereka le di NPOs tse dingwe like bo Angels of Tomorrow, bo Ambassador for Change, you name them, le bo Unmuted Coalition. Gongwe le gongwe kwa na tsamaya teng ana tsa tsamaya lena re tla ke go rute ngwanaka ke go rupelele bogolosegolo mo di NPOs re ne re capitalize ka GBVF because ene e announcetswe jaaka a pandemic. Re ne re utlwa Bishop le ga bua ka GBVF. Some of us ba ne ba re Bishop ga bua jaaka moruti. Indeed, on a addressa gender-based violence. We deal with it. Rebate the main cause of it. And we have to address the main cause of it as it is. So, but you have to face the thing direct on, take it head on. Amen. Ke a leboga mme. Sarala ke sa gago doc. Halo le babedi go bua mang? Thank you, Mr. A ke re an ba bangwe ga bana ba le babedi o mongwe o zamela o mongwe space. Okay, ke a Thank you, leboga. Mr. Program Director. Protocol observe. Ke utlile botlhoko thata ba gaetsho. Ha ke se gore ke tla reng. Bishop o nthutile go bua le Setswana. Ana tla lebitso la ga le ntšha na mpitsa the Holy Spirit because I keep in e ke e ratang thata.
ke kopane le bishop ka 2013 ke mo bolela gore vision ya ka ke a bantha re o tla nthega re tsamaile tsela e le bishopo re lwantsha gender-based violence le femicide. Bishop was a father to me, a friend, everything to me. He was very supportive to me. Go na le dinako tse a re ya ko dikopanong ke mo kgalemela tla re ke re bishop to go itshware vandag. En ka te ha o no ra bishop yalo no mo gakatsa. A ba re e ke tla siama ke tla na sutu vandag. Makantele wa change bishop. Re latlhegetse ka mogatlo NGO ya thusa nang trauma center because I always go bishop ana ya teng ana batla re nne teng re mothega ke batla go ra family ya ga bishop iri I'll always be your family. I'll always be with you. Kereke ya ICC ke teng Bishop again and Nankisi Selona. I just want you to know that I love you guys. I will always be there to support you guys. Baruti Baha Bishop, thank you always for Namokela Gamatsoka Bullo. Li Bishop Aseo, Nelito Amokela. Thank you. Hello. Hey! Oh, Hakila. Sorry, Murlastilo, Akamote. Sorry! Hallelujah! Hai ke utola hotela le tsatsi le hotela man. Ko ra tsatsi le hotela lona la hotela. Amen. Re lebogela go nna teng gare ga rona ga Kgosi Shole ga mmogo le Kgosi Shopping. Re lebogela go nna teng ga mogare ga rona ga bagosi ya rona ga ba gaetso. Modimo a re boloke. Brother Kaduga ke go lela sebaka. O ska ba opela. Brother Kaduga re go lela sebaka. O seke ba opela. Fela fa moraga Brother Kaduga Bishop Mampo. Hey, ke motlutlile fandaga. O tla ba latela re Mampo go itse yone a tla go re direla jalo. Brother Kaduga, over to you. Morwa Mosiapo, Morwa Motsamai, re a leboga go fiwa tšhono eno ya go bua ka mongwe wa rona mo mokgatlhong ono o ngwaga o fetileng o nongwa o fetsa di ngwaga di ka nna 150 years le gone. Mokgatlho o nongwe eteletswe pele ke bo Solomon Tshekiso Plaitši. Mokgatlho o no eteletswe pele ke bo Reverend Z Mahabane. Mokgatlho o no eteletswe pele ke bo GZ Lethoba. Mokgatlho e no eteletswe pele ke baeteledipele ba bantsi ba setšhaba sa rona. Ke eme fano mo mošong wa letsatsi le go tlisa matshediso
go lelapa lo ra Matebesi mo khudugong ya ga Rre Matebesi. A baobab tree has fallen. Setlhare sa baobab se wele. Motho o ne a bua a re, ga nke o bona bolele jwa setlhare go fitlhelela setlhare se se wela fatshe. Ga se wetse fatshe ke gona o bonang gore kante setlhare se ne se le lele jana. Go nnile hela jalo le ka Bishop Matebesi. Se wele setlhare mo setšhabeng sa South Africa. Me ba gaetsho phutego ya modimo efa. Bishop Matebesi ne le moeteledipele ya setlhopha se se rileng se se bidiwang gore ke Northern Kagiso Grand Temple. He was the second leader ya yona. Me re lebogela seabe sa gagwe mo boeteleding pele jwa ntlokgolo eo. O dirile me re leboga modimo ka neo e na mo file yona. Mokgatlo o ga se kereke. I want to make it very clear. Lo manyano asinge manyano njengesonto. Ke mokgatlo o dirang ditiro tsa one according to Christian principles. You know the Christian principles. This is an ecumenical organization. Bishop Matebesi was part of us. He was pushing the agenda of this organization. And what is his agenda? His agenda is address and prepare people of God that when they go to church, their minds are ready to receive the word of God. They are physically fit to serve God. I was said yesterday, those who follow the news after the festive seasons, South Africa is number one ka go nwa bojalwa ka di festive seasons. We are given a trophy for that. In the whole world, we are ranked number one. This is a clarion call for our leaders to do something about it. This is the clarion call to our ministers of religion to do something about that. Schools have started yesterday. Bana are going to school, taking the behavior in our communities to schools. The time has come. The time has come that this country of ours must sing a new song. A song of change. KK Kaunda, Kenneth Kaunda, the president of Zambia, once called the Zambians, when the Zambians were heavily drinking, he called them and said, "You Zambians, I cannot lead a nation of drunkards. You better change." And we, our leaders as well, must start now seeing, why are the prisons full? Why are we having gender-based violence? Why are we having so many road accidents? What are the causes of that? The major causes of that is people indulging themselves heavily in intoxicating liquor. We must wake up. This is a clarion call for all of us to talk against this behavior. Liquor does harm than good to us. Mebora Matebesi, mahokwa khomotso ke a re atlisang re le matempele re lebogela botshelo jwa gagwe mo tempeleng.
and my brother Bishop Matebesi, the GTT of Northern Kagiso, Arobaleka Kagiso. Utiko ebenikile, utiko pindile, watabata. Igama lakhe malidunyiswe. Can we greet our brother, my brothers and sisters? Amen. 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 Ma IOTT amantle re a leboga. Brother Gaduga re a leboga. Hey, Brother Gaduga are South Africa e reitwa number 1 mo go nwe mo jalwa. Le mo utlile ba gaetso. Gatololwa mo jalwa. O itlela ebile lo bo boka ntse lo re ke dibef. Hey, South Africa. O itlela lo bo boka ntse re wetsira go tshila re ne le bo bef. Hey lona. Mina ke aba itse batho ba bona bo jalamo. A ke sheba ka fa ke aba bona. A ke le ba ka fa go west. Ha ke le ba ka fa ba gaetso ke bona batho ba kereke. Ha ke bona ka ke le ba ka fa ke bona ba rapedi ba ntwa modimo. Ha ke bona ka fa ke bona baruti ba bantle. Ha ke sheba fa ka fa ke bona motho o no mo jalo thata o bidiwang. Motho o no mo jalo thata o bidiwang. Ga ke a lutlo. O bidiwang. Go ri a lo matagwa. Ra le boga ba gaeso re kopa go itsone mampo re dire jalo motlanka modimo. Ha re go tswelela ka program ya rona re ntse re a ropa ba gaeso. Our program in a close to 35 items, but we thank God because re tsabaya re gaufi le gore e go wela. Hallelujah, re leboga modimo ke ka tsusubetso ya moya o galalela. Na ba gaeso ke motho wa moya. Hallelujah. Ha ke ratanga re lo yetsela no ka ye golo. La ha go itsona tsa tamen. Hallelujah. Who's over to you? Mampo.
Hallelujah. Ha gona bothata la o ka mo shapela matsogo a mantsi thata ra bona. O ska tshaba go mo itela le mogolokwane. O ska ke go itse yone mampo. Bathong. Di paipai di tsena na koma. Ga ke a bolela le paipai nyana mo. Kante di go tsena na koma. Ke tetse ra go itse yone ha tla ka yone di utlwa di phala re tla bona ai wena. Ga ke a bona sepe. Di a go tla na koma. Kana koma. Oh, ka di 12. Oh, ka di o di tla ka matsatsi. Re a leboga bagaetso without any waste of time. Re a go kopa go tswa ko Sakmik. A tle ka kwano Bishop T Mapela. A tle gore kaela ka Bishop Oscar Opela. Re le ke go tsamaisa re riana. Bishop ha ka bo opela le ba go ke motho wa moya o ka tloga wa isenya. Hallelujah, Bishop. Amen. Amen. Ra leboga. Ai, ska tsonya ga tshore fela bo mo apostola ke utlwe gore wa tshesa wa ai wena. So ka le bakala la go tla ha Dr. Sina go bua re tla le fa tšhono gape. Ska tsaba. Amen. Thanks very much. On behalf of South African Christian Church Council, we are saying le maimong a
e sa le modimo. Pina re binang re ba neng ba nthusa ba tsamaile. Wena morena tlola le ho nna. Re botlhoko because motho o re mo patang today, our president, is the fourth person o a bolokiwang in a space sa ngwaga. Re bolokile the chairperson ya Free State, Medichabe. Ra boloka Apostle Letlape, the chairperson, One Northwest. Ra boloka Archbishop Mpiwa from Moretele, Ministers Fraternal. Now we are burying our president. Le khadi pelo di utlwile botlhoko. O yentse thato ya gago. SACMIC, which is South African Christian Ministers Council, in ngwana wa Bishop Matebesi, our president, a founder and a dedicated leader, ya SACMIC. He traveled the whole country. Abolella batho. He involved the government. Abola gore. The nurse, he used to give an example of gore Mema Matebesi ke nurse, and there's a council ya di nurse. But akona any council elevating and protecting the rights tsa siruti. He always say, before you are a bishop or archbishop or an apostle, umuruti. And a protector and a promoter the rights tsa baruti, especially church leaders, both mainline churches, African independent churches, charismatic churches, prophets and prophetess, ke di members tsa mokgatlho wa rona. Now Bishop Matebesi will travel. I remember atsama le mmena le Ntate Pelele le bishop traveling to Bloemfontein ka Pikanto. You can imagine Mena Lady, Linda de Pelele, the Bishop Ramara Picanto, but they traveled to Bloemfontein, there are some things that didn't make sense to us. Let me just give a simple one example for our There's some things that understand the Bishop was saying Baruti need to be developed. Churches must be registered. Baruti must be Genesis as my Arapella, Bishop said that is not very right. Now we as Bishop are saying, Baruti, let us be the marriage officers. As we speak, there are applications submitted by the bishop for members of SACMIC to be marriage officers. Unfortunately, there's a discussion here, the bill regarding the marriage bill and the Marriage Act. Bishop was engaging government on that. There's a lady, there's a guy one day, the spokesperson at the Baba tree has fallen. This guy, it was so hot, as it was hot, then I make sense. How can I say such a small fruit, I be a very big tree? Half is that I say a hapu, I be more tapong exercise. I remove something as a right. How can you take a small fruit while you have a big tree? Then was there a big fruit where you were very thin? Sikhare. Yara anti yalo murula wawa from Godimu. Wamushapa mutoko. Then since ya prevail, Armudimu would have imagining Gebele Hapu. Linkwesimudimu Hatoko. Yeah. Now I'm saying to us, there are some things Morona doesn't make sense, but Mudimu they make sense. We might not understand why I said the bishop now, but because his plans are not our plans, and his ways are not our ways. And he promised us how his ways is not to harm us, but to protect us and to heal us. Now I'm saying to members of SACMIC,
le ga a tsamaile mosebetsi o tswela pele. Let's keep the legacy ya Bishop o e tswela pele. Let's make sure for his vision. Devin, Dumbisa, Devin, we are going. And as Bishop, you will be with us. Devin, we are coming. Devin, everything. Mudimo le tshwana fase. O la pese ka matla. Ha re tswa mo araboloke a re dise go tla jwalo le ka o sa feleng. Thank you very much. In Jesus' name, I will our last salute. Yes, hallelujah. Waka. Oh, say, amo. Sorry, Bruno Stilo, sorry. Hallelujah. Khosomele baratua. Khosomele batu. Resamaisa le sole. Khosomele batu. Resamaisa bishop. Khosomele baratua. Lebisolo. Ai wena man. O tantshwarisa dilo. Re a leboga bagaetso. Ga ba ga utlogela gore tsamaisa bishop. Bona ne hana go ile le teng. Ne re ka etsa convention mo. Go fitlhelela ka 12 o'clock wa bosigo. Ya re bothata ke rona ke ga iyo. E tla re khantele batho ba bangwe ba ba wela mo fatshe ka ntla mogote. Bangwe ba lebetse di brown and white tse di pilisi tsa teng. Ja no re tla le bothata na rena di extras. Re a leboga bagaetso. Dr. Elmoeng ga ke tsora o teng. Ke utla ba tlhalosetsa gore Dr. Elmoeng is ready. Thank you so much, my darling. Oh, Dr. Lydia Moeng, thank you, Doc. I'm in charge here, Doctor. Hallelujah. Hallelujah. Ke tsena ko ye ke le dumedise ka leina le le matla la morena Jesu Kriste. Amen. Ke Dr. Lydia Moeng, mokwaledi pharepare wa SACMIC. Mo letsatsing la ka jeno bagaetsho re boloka a trailblazer, re boloka a pioneer, re boloka a founder, re boloka a man who started things and babang ba mosala morago, an administrator of note. You know, tse baruti ba bantsi ba ba khonang administration ya gore
ba tla kwala makwalo ba kwale di-proposal ba ye ko di-stakeholding, the different stakeholders tsa organizations tse di tona tse di tshwanang le di-organization tsa puso. But we have seen our president a emella a kopanya batho botlhe. Ke joinile mokgatlo wa SACMIC as a deployee from Greater Rustenburg Pastors Forum. Baruti ba Rustenburg ba teng fa. Ke mokgatlo wa district ya Bojanala. I was deployed into this organization, and ha ke sne ke fitla into this organization ka fitla la ile gore gona le ntate o ke sa bolong go moitsi o ke sa bolong go mmona, who was an extraordinary person. Bishop Matebesi, mandate o modimo a neng a mo file ona was to bring the body of Christ together, which is one of the things tse leng gore di a re palla ya ka kereke. Segolo bogolo nna ko ke tlhagang ko teng ko charismatic churches, re lebelela dikereke tse ding ko tlase, re nyatsa dikereke tse dingwe, re nyatsa di-mandate tsa batho ba bangwe. Go na le mo go ntse mo re dumelang gore ke rona re le nosi re leng right. Ke bua ka rona the charismatics. Ke bone Bishop Matebesi a tsena in the field of the church, abo a tshwaraganya dikereke, a dira selo se se thata se rona re reng bo mokete ba worshipa se, even though ba wela ka mo tlase ga Christianity re be re ba gana. Abo a nna fo fatshe le bona ba botlhe. O ne a re bitsa bongwanaka, e ne re ga re sa batle go utlwa, re sa batle go dumalana, a ba re bongwanaka le seke la buela ko godimo, la ntshosa ge le buela ko godimo. Bongwanaka a re berekeleng kgang e fae. I saw Bishop Matebesi a tshwaraganya South Africa. Ya ka ge re bua le lona yana ka mo gare ga holo ye, we've got almost all the provinces of this country. KZN arrived last night. Northern Cape, Gauteng arrived from Maubane, and some of them have been there in the week. Limpopo bateng, re teng ko Mpumalanga. Re santsane re tshwanna ke go bereka bokete go netefatsa gore Eastern Cape le Western Cape dilo di a ema tsa SACMIC ko teng, mme o ne a simolotse. Ya ka se buise sengwe se ne se bua mo gongwe no ipotsa gore Bishop Matebesi dilo tse dingwe di dira yang o kgona yang o tsa kae madi. But he was everywhere. Re bone Bishop Matebesi a re pusha to ensure selo se se bitswang premier food security. Kore ka dinako tse ding ga o bua ka moruti o gopotse Bibele fela le thapelo le pulpiti. Mare Bishop Matebesi was multifaceted. Ga re bua ka the giftings of the Holy Spirit, o na na le tsona di le mmetela. He would call a workshop ya gore batho ba rutiwe how to self-sustain. Batho ba rutiwe how to produce food and to ensure that there is livelihood. O ne a netefatsa Bishop Matebesi gore batho ga ba bolawe ke tlala. One of the things that stood out in a ile go pateletsa dikereke to comply with the laws of government. But we are very disobedient and very sinful as the church. Because lefoko la modimo le re ikokobeletse mebuso. Rona re be re batla go register di organization e be re sa submit di report e be re di bitsa go ikokobeletsa mebuso. Bishop Matebesi would call us in a conference like this. Abo Ari Ruta, take us through the processes of how to register an NPO, how to make sure that it is self-sustaining, how to make sure Ari Ruta how to apply for funding in government, Ari Ruta how to do reports. Ibile a offarile le office ya gage bana ba gage ba baneng ba bereka le ene ba ne ba itse gore ba berekela SACMIC. Ba ne ba re thusa thata. Ya no
mo nakong e re latlhegetswe. Mme one of the things that I learned personally, nna ke le motho ka sebele, ke the faith of this man. He was a man of faith. In re ga re selo se ya go dirwa, se be se ya go dirwa. Ga re ke a kae ke a go batla eng, e be a ya. Recently we had a number of conferences, and mo di conferences tseo he invited national ministers. Yaka bod Leighton Mackenzie wa Department of Arts and Culture. He was here mo Mafikeng a mo laleditse. Go na le mogongwe mo aneng a laleditse the former president of this province, Dr. Job Mokgoro. Le ba bangwe ba bantsintsi. Mo ngwageng o fitileng re ne re na le tiro ko Civic Center a lelitse di MEC. Yaanong bagaetsho ke rata gore ke re masakmi ke a mantle ba bantseng ba tletse fa. Let us go back home. Riengo na fo fatshe and think of a vision that this man of God had, and make sure that it doesn't die. Ke kopa re tlogele ntse le letsele and build the organization. Bo family, re leboga Modimo that you borrowed us. Re wa lona, monna wa lona, re wa lona motsadi, ngwa wa lona. Thank you so much for having done that. Re re mo go lona go motsagang ba gaetsho. Modimo o ne a le file, Modimo o ne a re file, mme Modimo o tsere. A go bokwe leina la gage. He emptied himself. A Modimo a galalediwe. Re a leboga. Oh, re a leboga Dr. Lydia Moeng. All right. A me o ntse mme a ke tla be ke le phoso ya lang ka bua tota bana gore o ntse o le crush yaka. Oh, ke a botsa a ke phoso. Actually, Dr. Karaba, le ga le ntse a sa itse a motho le crush ya motho go phoso ba gaetsho. Ga tolo no bo jala mo an kiri bua mo. Mara ke bua gore motho le crush ya ka lo a tshega. Kwe re a leboga bagaetso re tswela pele re boloka mo bishopo mogolo motho wa setšhaba motho yo neng a ruta motho yo neng a fetola batho ba le bantsi a ba pholosa a ba sokolola ka efangedi ya gagwe Modimo a leetse ka mogau. Hallelujah. O ba ke mo ke please get ready morago ga sebui se ke tlang go se buitsa o bo atamela morwarre o tlanka Modimo o tla go re neela sefela re MH Muthupi mme ke bao ba gaetso ke ba hurutsi ba ga Moilwa ba hurutsi ba ga Moilwa ke bona fa re MH Muthupi o ka mo fa sefela go tswa mo phuthegong. Re Muthupi re a leboga ntate mongwame o tle go ema mo boemong jwa ga Rre Muthupi mme ka ha o na le madi a sego siela moge o na le one. Amen. Bagolo dumelang le ga go tile re se ka ra dumedisa rona go Setswaneng go le hurutsi kwa re tlwaetse go dumedisa pele re bua. Ke romilwe ke Rre Muthupi bagolo ga o mo South Africa o palame nonyane ya tshipi o rile ke tle go ra ba ra Matebesi tshika yotlhe ya ra Matebesi ke ba rekere o na le bone ra Matebesi e ne le rragwe Muthupi sengwe le sengwe se ne se dirwa kwa ra Muthupi Bishop Matebesi o ne a netefatsa baruti ba ne ba ya ba tletse ba rera re Matebesi ba tla go le late a tsena Rre Muthupi ba re seganka se gorogile batsadi ba me ba tla robala
jaanong bagolo o rile ke le reye ke re o mphile makwalo a mabedi la ga Exoda 14 verse 14 a re le itshwarelele ka yone le ba Roma 6 verse 3 o rile le sale le yone le sale le e bala moradisi ga ke tlo go senya nako ke fitlhisitse molaetsa fela o ke o filweng. Re a leboga bagaetso, re a leboga Oscar wa opela re a go bitsa Re Moseki o ba ke Moseki a re fe pina re ina ya tsama programme man Ante Jesu una bona haki lila jwalo hampi tsarito itlona ufole matswalo anti Jesu una bona haki lila jwalo ampi sari ikona ufole ma anti Jesu anti Jesu aridune aretat akili la swalo ufole ma anti Jesu ona akilila swalo Jehova ufole matswalo anti Jesu hey akilila jwalo ufole matswalo oh amen arobele magaiso hallelujah amen amen. Arriba,
Amen, amen. Amen, amen. Oh, amen, 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 amen. Oh. Church, 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 church. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Yeah, amen. Yeah, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is good. Mary, your voice is very bad. The Lord is good. And all the time. Yaanong bana botlhe ba ga Bishop Matebesi go ya ka di department tse di farologaneng ba itse gore ha nna le teng o na go kopa gore bašwa ba eme ka maoto bagolo ba dule. A go a nna jalo. Na ntse jalo a ke re ba gaetso. Yaanong ke na le bagolo ba le bantsi ba ba emeng jaanong ke tlhajwa ke ditlhong. Ke kopa hela ha o le mošwa o neng a rata Bishop a rutilwe ke Bishop Matebesi o tsholetse letsogo hela gore motsadi mongwe o emeng a tle go dula ha o dutseng teng. Jaanong ke be ke kopa Memma Bishop Moswatlhe ke kopa Bishop o dutse kae wena Bishop Moswatlhe kae? Oh Bishop Memma Bishop re o kwa go kopa ha thoko ga gago a ntse re opela ga khone go opela bo re ba khona ke bo mme ba bone. Memma Bishop o go emetse ka kwano mme motsadi yaanong mošwa ha o le teng o dutse ke kopa o ire letsogo yana gore motsadi o tlhokang stilo a tle ha o leng teng go a go nna monate gore ha o ka ira yalo. Yaanong ko ntle ga go senya nako ke kopa gore ke biletse ka fo pele motsamaisi wa SABC ka kwano mo Northwest Province re itumeleng bahetane. Re bahetane serala ke sa gago. We bless your name, oh, we bow. We bless your name. We bless your name. Oh, Almighty God. we bow. We glorify you. We glorify you. Oh, Kawela Makawe. We glorify you. Glorify your holy name. Hey, Lama Kawe. Moseki o ntse o opela ke didimetse ha ke opela wa etsa tota o batlang mo hokoletse volume ha e ka re o batla go ntseela pina ke a lebogang khonne o e phamotse ka botswa pelo ke a leboga. Dumelang bagaetsho le kae no re teng ke romilwe ha ke lekgotlakgaso la Afrika Borwa mo provinceng ya Bokone Bophirima Northwest Province gore ke tle go hitisa molaetsa wa matshediso go ba lesika le ditsala tsa ga Bishop Matebesi yo o dirileng le lekgotlakgaso go tloga ka 1985 kore ngwago e ne le wa bo 41 years a ira so se le nosi hela mo seromamoeng a rera so re tlile ha gompieno re le kgotlakgaso gore re la le lona le rona re latlhegetswe se re se itseng hela ke gore
modimo ga o hile ba ba dipelo tse di utlwileng botlhoko modimo o tla re kgothatsa o tla re boloka mme le ha go ntse jalo ne ke ra batho ka memorial service maabane ke re botshelo jo ke gore le ha pula e kana le ha go ka nna bokete ra tlhokagallwa botshelo ga bo re emele bo tswelela pele so modimo a re he maatla a re neye botlhale jwa go tsamaya ntle le ene mme a re neele botlhale jwa go nopola tse di maleba mo tirong bagasi le bareri mo diromamoweng re inopolele mo go Bishop Matebesi se neng a se dira re bona gore re se tswelletsa pele jang gane ke neilwe gore ke tle go bua jaaka tsala ne ke tla bua tse dingwe tse di ko ntle ga tsa lekgotlakgaso mme yaanong ka gore ke tlotla kopano e re leng mo gone gompieno e ke ka re hela go tswa ko go rona bagaetsho go motsegang modimo a le boloke a le ne thata le ne botlhale mme re amogele seemo jaaka sentse ke a leboga motsamaisi Tsala la la tsala 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 la 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 tsala la 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 tsala la 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 be glorified glorify your holy name kontle ga go senya nako ke tabogela ka fo dikemeding tsa ICSA ICCSA ke gona le ba ba tlhophilweng gore ba tle go bua ka boikokobetso jo bogolo ke kopa lotlelo le bararo jalo beng ba me Mr. R.A. Marumo lo tle go bua ka funeral scheme re moruti Voko o tle go bua jaaka mo boemong jwa baruti jalo jalo le Reverend Mposi Reverend Zulayo General Assembly le jaaka lo lemoga gore lo bane ga lona go tsena mo moeng thata ga o tsena hela bo betsega tsene o tswa modimo a le ntshegofaletse yaanong kopo okay ba tsenye motwaka e tsenye beat boruti bontse ke bo bitsa tlanka fo pele batsadi ba me be glorified glorify your holy name kontle ga go senya nako ke tabogela ka fo dikemeding tsa ICSA ICCSA ke gona le ba ba tlhophilweng gore ba tle go bua ka boikokobetso jo bogolo ke kopa lotlelo le bararo jalo beng ba me Mr. R.A. Marumo lo tle go bua ka funeral scheme re moruti Voko o tle go bua jaaka mo boemong jwa baruti jalo jalo le Reverend Mposi Reverend Zulayo General Assembly
le jaaka lo lemoga gore lo bane ga lona go tsena mo moeng thata ga o tsena hela bo betsega tsene o tswa modimo a le ntshegofaletse yaanong kopo okay ba tsenye motwaka e tsenye beat boruti bontse ke bobitsa tlang ka fo pele batsadi ba me ke a leboga go siame le sekala tsa go siame gore le ba feso se go teng moral support ke wa re itiela gore lo gata bagolo dikhonse gone hao lo ba tumetse thata a tumelanyana nkwano ge ka gore ha lo riana lo a ba gata yana yaanong gone ke ga ke gane lo ba ha moral support jaaka kereke bothata ba me bo ko dikhonseng ke a leboga mongwe wa me Ke a leboga program director tumediso e setse e fetile tla re dire jaana gore ba gone go bona sentle go di roma moeng le mafaratlhatlha a kgakala pota mo se ka ga morago se ka gore go dipone ka o ka nna tumela ka fapa go nna monatenyana lo tlhage sentle ke a tumela gore re tle re leng fa re setse re dumedisitswe ke ema mo boemong ba ICCSA ke reke le phuthego ya ga Bishop Daniel Matebesi ntsamaisa morena ntsamaisa ke tumediso ya rona eo re gorogile Bishop wa rona o ne a rata pina Bishop wa rona o ne a rata pina bagolo baka re feng tšhono hela re le kereke ya Bishop o re laetse o ne a rata pina nya a re ka ke bera go temana number 2 ha ikake ke a leboga nya ntshebela motho aka wa itse Bishop o mpeile ha ke a ipa ga se ka bo mo ba gaetso ke a yeletsa gore re ka re se ka re ka se betsa go lela ga se ke ga se ga rona ke ga rona re tla di betsa se ka tshwenyega ngwana ngata hela se o se tletseng tsalaka ke a leboga mo tsamaisa tiro ne re setse re kapile moya o itse fela se se salang ke rumile fa ke Bishop wa rona gore ke tle go bua ka funeral scheme re na le funeral scheme mo kerekeng ya rona ya ICCSA mme pele ke bua ka funeral scheme ye ga ko tsa sebaka ka gore nka bua letsatsi lotlhe ke batla hela go gakolola ma ICCSA a mantle gore gopolang gore Bishop na raya lefoko a re bongwanaka ga le ithuti ga le sa ithuti batho ba tlo go lotseela dio tsa lona a bua a re tsatsi le ke tsamaileng bongwanaka leme ka dinao e seng jalo ntwa e bolotse thanks for saying that mo kerekeng ya ICCSA
re na le funeral scheme. Funeral scheme ya gore e tlhodiwe ke bishop wa rona go ne go na le matsapa a lila ka gore ga motho wa rona mo kerekeng a tlhokafetse re tla re se na sepe se re ka se kayang a be a bua a re kgona go tla re tlisitse matshediso mme ga re tswa gape re sa tshwara sepe ka jalo bongwanaka a re buleng funeral scheme re ne ra tsaya matsapa a mpitsa o ne a mpitsa omthi ke bidiwa omthi a re monna a re omthi a bitsa mme Maseleke a bitsa mme Maswitness a re bitsa a bitsa Osimpho a re kopaneng ko Mafikeng mme re go bula funeral scheme ke utlwa botlhoko gore e butswe it's up and running e simolola go bereka ka ene e simolola go fitlha ka ene o ne a re tshwanelwa ke go retla ka matshediso e re ga re tsena mo family ga re tswa ba itse gore nyane re tlile go tshedisa yaanong ka maswabi ga ke ne ke nna lolololo funeral scheme ya rona e simolola go boloka ka bishop wa rona amen ke a leboga Umpe moya umpe moya wa lisezi wa bupilo limata umpeli haili umpeli haili ta asi ibonise tau ke a leboga e re ke dumedise go seng ha letsatsi ke re ke tletse ho le ka kapa letsatsing la ka dino motho ya re entseng batho motho ya re rutileng ho rapela ka jeno re batho re tseba ho rapela re tseba ho etsa ntata rona mahodimo lebitso la hao le kgethe ka lebaka la hae ka hare ho kereke ya rona re na le ba evangeli re na le ba evangeli ba 8 re na le baruti ba 6 re na le baokamedi ba 4 tsamayang le lo tshwara mo bishop ana tshwerete le tseba seo a neng a se rata le seo a neng a sa se rate e ke ratang ka ho fetisisa o itse ho lona haeba kereke tla wa matsong a lona mookamedi Voko mookamedi Zulayo le mookamedi Mobagai mookamedi Pontwane kereke ke eo ke kopa kereke e se ke be ya wa matsong a rona le tseba mantswe a re sileng ka ona e ke ratang ka ho fetisisa ke hore e mong le e mong ho rona ke lekunutu la hae matsatsing metsotsong ya hae ya ho qetela ha tla tswa hlokaetse hoseng e mong le e mong wa rona o fumane call ke kopa le tsamaye ka pitso yeo le bitsitsweng ka yona le se ke be la tsamaya ka ho rata ha dipelo tsa lona bishop e ne le motho wa bohale bomme le bontate ya neng a rata dintho di tsamaye ka ho tsepama ke motho ya neng a rata ho kgalemela le go omanya ba bang ba rona ba ile ba wa moleng wa ntwa ka lebaka la hobane ba sa batle ho kgalemelwa tsamayang ka pitso yeo le bitsitsweng ka yona ska bala lo kgetha dikereke
o na sa kgethe kereke nna ke motlotlo ka yena le ha robetse o nkentse motho ka hare ho lefatshe la matwabeng ha ke hlaha ka go dikereke tse ding bomme le bontate ba ba ka mangwele ka Kriste Morena. Amen. E tshware jalo pele motho wa ka. Ke retla. No se go dumedisitswe ba gaetso nna mo ke tlo emela kereke conference ya rona ye re tswang go itshwara conference ye ra rona a re laetseng a re ha o ka direga moraga conference le tlo tsamayana go fitlela conference e tlang le tla tsamaya ka yona tsela go tsena kwa ne le moprofita o na profiti tsela ya gagwe yaanong se ke ne ke se tlisa gape conference teng e re abetse rotlhe ditiro tse re tshwanetse go re di dira conference ke parlamente ya rona ye re neya melao le melawana yaanong bishopo wa rona o re neile tsotlhe a robala fela tsotlhe o re neile le tsela gore tloga fa re ya kae bishopo wa rona o na itse kereke ya ICCSA a re sa family kerk ke kereke ya family sa bobedi bishopo wa rona o na itse mo kerekeng ye ya ICC ha batle motho o mong o kerekisang o mong botlhoko yaanong ke batla bana beso sister and brothers re ska utlwanisa botlhoko ka taelo ya rre wa rona re ye ko pele ke a leboga ntse le tla sentle lwa ese ha ke irile matsogo jana ka be ke re peace be still re voko amen a phuthego ya modimo ire amen a phuthego ya modimo ire haleluya modimo o siame
ka dinako tsotlhe go tilwe re se ka dumedisa mme lefelo le re leng mo go lone jesu teng mo go lone ke rata go tsholetsa letsogo ke dumedise mongwe le mongwe yo tseneng mo sebakeng se ka leina le le mo godimo ga maina otlhe leina la kgosi jesu wa Nazareta morena le mopholosi wa matshelo a rona leina le gore ke ye kwa ke go le bitsa ke leina le le lengwe leo le nang le botshelo leina le ke leina le le lengwe leo le itshwarelang dipi leina le ke leina le le lengwe le le fodisang malwetse a tlhobogilweng leina le ke leina le le lengwe le le fang batho kagiso leina le ke leina le le lengwe le le dirang gore batho ba kgone go utlwana le go ratana ko ke romilweng teng pastor motsamai leina le le kgona le matagwa amen amen tsena ditabeng tsa kereke go na le moruti yo tleng go rera amen wena ganelela ko kerekeng ganelela ko kerekeng pastor motsamai Revo ke a go utlwa mongwane re ithulagantse go tilwe ke bue le baruti ke emetse baruti yaanong ke na le lefoko leo le tsileng mo go nna ga o rere fela bagaetso gate boruti ke pitso nna ke bala ya re many were called were chosen the Lord himself has anointed them ke fao pastor motsama ke a itse go na le o yang go rera baruti ba ke ba emetseng ga ba e fela lekwalo le ke le badileng la ga Isaiah chapter 6 la re ka loso la ga kgosi Hosea morena Jesu a tsena mo teng ga tempele ya re direbudi tsa dikobo tsa gagwe di a tlala ka tempele go baenkgele ba fologa ba tsena mo tempeleng ga ba fetsa go tsena baebele ya re go nna le mosi wa tlala ka tempele mo gare ga mosi oo go tswa ko serafa gongwe baenkgele mongwe le mongwe wa bone a na le diphuka di le thataro tse pedi a ipipa maoto tse pedi a ipipa sefatlhego tse pedi a fofa ka tsone ya ra ba tswela ko ntle ba okama kereke ke a fetsa last 1 minute ba okama kereke ga ba fetsa go okama kereke ya re ba ema diostel kwa thula kwa thitswaka batho ba ba dula ga ba eme batho ba ne ba le kwa ba sena go didimala batho ba ne ba sa tla ko losong le ba ba sa tlang go bona ga moporofita a bua ba bua mafoko dale ba re bonang suna o fitlhile jesu ngaka ya batho o lerato o sebete ketso tsa gagwe di a benya di kganya lefatsheng ke ne ke re ke bua ka moporofita nako e ne ke dira theology what is a prophet? A prophet is somebody who foretells the events that that no mankind can see or know. Yari, therefore, a prophet is a supernatural, it's a supernatural power in Jesus' name. Amen. wa re gabudisa revoko ira jalo motho o montle be re boela ko ditilong ke a leboga
Hallelujah. Putego, let's go Samai. Let's go Samai. Buelamo. Arboy. Oh yeah. Aha. All right, Rianeboja. Thank you. Rianeboja, thank you. Thank you very much. Thank you. Hallelujah. All right, Arison. It's horrible moment. Arire. Dauto so kene boyeng sware. Ene skala tsama ke le bata netiso. Ba go lapa batho. Tshwara jalo Bruno. Ke kopa go dira jana go na le pina ya family yo Matebesi le Bothabeng. E baneng ba batla go e opela ga mme molaetsa wa ga mme ma Bishop Matebesi o tla. Ya no ga ba ntshebela gore a mme o tla ka mo pele a tla go bua kgotsa mme o rometse mongwe o kwadile molaetsa kgotsa o recordile whichever way e leng gore ya go irega. Ke kopa family ka pina ile ba reng ba e rata ba e phepheule e be re itshubula be go nna monate mme ma Bishop a ba go motsega a go motsegela ruri kana ne se reng se fela sa teng ke se netswe jana ba se gopola. Dango. Thank you. Thank you. It's hard. Murula stilo. Hallelujah. Ke a leboga. It's hard. Re ya go molaetseng Bruno wa ga mme Bishop fa a raya lerato la pelo ya gagwe a re goodbye. Jaanong pina e nngwe tota e gaufi thata le ene re tla yo pelang ga molaetsa o fela. O kae monno le gape batho. Ya e bue ha batho botlhe ba utlwe gore ga se maka. Ke gopola le ga e jame. Nya re dumalane gore ra go e opela ha re fetsa ke tumalano ke tumalano setse le ro opeditse ya ntla ya le tla ro opelela yo ga a fetsa molaetsa ke kopa tshisi ba lo re utlwe gore mme Matebesi a reng ka molomo wa gagwe ka sa se kwadileng ka se bueledi sa gagwe. Hallelujah. Amen. Go dumedisitswe o eme mo ke Sylvia Nes Moncho ene ke cousin ya ga Mama Bishop. Amen. Me and on tumile are ke lore ke re ka papa ka Bishop, my dearest love, my anchor, your absence left a huge hole in my heart.
but your love is the light that guides me. I miss your jokes and your laughter so much already. The essence of who you were. The world feels less brighter without you. I feel empty without it. Thank you for the amazing life we have shared together and the joy you have brought into my life. I find you in the little things I do every day. I will keep living with the hope that we'll meet again. I wish I could tell you how much you mean to me one more time. You were my best friend, my love, my everything, the one my heart will always yearn for. You may be gone, but you will always be in my heart. I will forever cherish our moments together. I am trying to be strong, to do things your way. I miss you so much. Farewell, thy good and faithful servant, that glorious moments of resurrection. When we meet, I shall say, good morning, my dearest love. How I missed you so much. Ko bofelelong, mogatsaka, ke go rata ke sa ikhutse. Ke tla gopola mafoko ao, ke a boeletsa. Mogatsaka, ke go rata ke sa ikhutse. Ke tla gopola mafoko ao. Hallelujah. Ke le khaye jamekwa. Ke hopola mono tiwa jana. All right. Re a leboga tle bagaetsho re lebogetse molaetsa wa gamme mabishopo Matebesi re tle go tsa pina e le nosi fela le lona ha le fetsa le be ka boela go ditulong tsa rona gore re ha mo premier wa rona a tla go goroga re mo fe tšhono sentle ke re jaanong go na le kgantele ke ne ke le ko ntle go na le batho ba ba neng ba kopa gore a pina e role ha pina e ke ma IOTT ke ma apostola ke ma kereke ke ma ba re
Di-Brian le mo moruti mo tsamaile re tswala moya eng ke be ke re kgante le lona a kere motho a nang pa robalang ka yone le tlabe le lwa le re hei ra wa sukiri tla tlogile kgotsa ya ko tlase sengwe sa tsona yaanong ke re ka moso maaka yena se ka ba nna teng o tlwa ra go rona pina mme re ntse re lebile nako bagaetso la nkutlwa kere go a dipina ke batla gore re opele ga re tswa ga re ya go nna fatshe re tswelela ka program ya rona tabale nyakale bale ho etabele ele ba ah Oh, Bokale, ay, Semo, Imo, Ukambu, Ukalele ratola, Chu, 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 Domi santo mis pena. Hallelujah. Solo amo au. Una amo au. Oka, oka. Koritulong. Odimo. Ukambu, ukalelera, atula, mesa, apena, atsakala, usholo, unawamuha. Oka, Okambuka, Ele, Varisimo, Oka, Ele, Atula, Romisa, Apena Zakalale Musholomu Narwamu. All right. It's hard modula stilo. It's hard modula stilo akamotle. Khosovele baratua. Khosovele batho. Re tsamaisa le sole. Re tsamaisa bishop. Ha ga ba ga utlwagala man ya yaanong re a tswelela re ya go bokhutlong ba gaetso mme ga ke alo le bala ma IOTT go na le ba gaetso ba mashona le bone re tla ba fa tšhono mme ga ke tsona re kopantswe gospel choir teng a ba teng ga ba seo ntle le go senya nako ba gaetso re a go o bate ora thaba le temba siame re tla ba bona morago ga puo ka tona kgolo mme ba gaetso re tlile go dira so re a go bitsa our executive mayor councillor Khumalo Molefe a tle go re pegela kgotla gore tsenye gore amogelela mo primary wa rona ke batle ke re go pega kana go pega le bona go ra go hanga motho yaanong ke e be sentle ba gaetso ke atle. No, thank you very much to the program directors, Re Musiampua le Ruti Mutsamai, le Kunutung le Morena. Oh, monate jang
go buisana le ena ka mo pelong ke ikutlwang. I have come from the heart of the Northwest Province on behalf of the 22 municipalities for which I am the provincial chair to express our love and gratitude to an unforgettable teacher and a faithful friend. He was best hated, but he was also best loved. He was a great heart, as he was a great mind, and I am sure all who knew him know that. Marona me Mamutsokwane Matha Matebesi, the entire Tabing and Matebesi family, Your Excellency, the Premier of the Northwest, Honorable Kagiso Lazarus Mokhosi, members of the Executive Council, members of Parliament, members of the Provincial Legislature and all councillors, Khosi Khotleng Muntsiwa, Khosi Shole, Khosi Shuping, the House of Traditional and Khoisan leaders, the leadership and membership of the body of Christ, the leadership and membership of the body of Prophet Muhammad, the leadership and membership of Baha'u'llah and all other religious fraternity that this gallant fighter led relentlessly. We stand before you to declare that the greatest human being amongst us has ceased to breathe. He has peacefully gone to sleep, but forever. The gap that has been left by the departure of this mighty spirit will soon enough make itself felt. His real mission, as we attest in life, was to contribute. Fighting was his element, and he fought with passion, tenacity, a success a few could rival. Bishop Matebesi died a beloved, revered, and is mourned by many of believers and non-believers, Christians and non-Christians, and that is why I stand boldly before you to make a statement to say that though he may have had many opponents, he had hardly one personal enemy. We who believe that we belong to God, and to him we shall return. May God grant Bishop Matebesi a high place in paradise. We believe totally that what is to come will be better for you than what has gone by. We believe that those who submit to God and do good will have no fear or grief. His name will endure through the ages, and so will his work. I allow myself, Honorable Premier, to add that his name will still be more deeply mourned by those who associated closely with him, especially by those who loved him as a friend. And I challenge everybody here today that instead of mourning, let us act in the spirit of this great man who has died and strive with all our strength so that the doctrine which he taught and for which he fought will be put in practice as soon as possible. That is the best way to honor his memory. Ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters, fellow South Africans, he is a South African,
He is a true patriot. He is the 8th Premier of the Northwest since 2024. He is a member of the Northwest Provincial Legislature since 2022. He is the member of the African National Congress, and for the record, he is the Deputy Provincial Chairperson of the ANC in the Northwest. I present to you a humble, grounded human being who believes totally that no government, unless based on the will of God, may claim legitimacy over his people. He lives by the instruction that in the end, mankind must eat, drink, and have shelter before it pursues religion, tradition, sports, arts, and culture. My dear brothers and sisters, please join me in welcoming the Premier of the Northwest, Honorable Kagiso Lazi Mokosi. Thank you. Re ka dula mo fatshe bagaetsho. The co-program directors, Moruti Motsamai, the brain, Musiapo, the Matebesi, Dipeko, and Tabem family, members of the Executive Council who are present here today, the executive mayors and all councillors, all bishops, baruti, di kgosi ka go farologana ga tsone, mekgatlo yotlhe e leng fa gompieno e Bishop Matebesi o neng a dira le yone, batho ba rona ba SABC Northwest Management and the members of the media family. Indeed, I think we must accept, so that what was said here earlier, that the baobab tree has fallen, it's indeed true. We should agree that Bishop Matebesi was a chosen one. Kore ka Setswana e ne le mokgethwa. Jaanong nna le ene re ne re utlwana sentle gonne as a young boy, I grew in a church and I was an altar boy. Now, there was easy chemistry between myself and him. When we came as the 7th administration, I had a very serious process thinking in terms of moral regeneration. And I agreed that I must take time to process implementation and assess process before of the previous administration. Unfortunately, now he has passed on. We had agreed in Nalene that 2026 is the year that we must implement or resuscitate moral regeneration in the province. Now, when I received last week the shocking news and the deep sadness of the passing of Bishop Daniel Matebesi, I was so worried and concerned because there were two things. What is the impact of his passing in society, in church, in family, and in government? Because this has a serious implication. Because I have decided to appoint him to work with government and advise us on religious matters. But we have discussed, myself and him, in particular the role of the church working with government. I've got a sense of what he wanted, and I've
agreed with the God that I'm going to implement what he wanted. He had a vision and a mission, and I think what we have now is what one can call a mission derailed, but not lost. And as I tried to make sense of this great loss, I found comfort in the words of Timothy when he said, I have fought the good fight, I have finished the race, and I've kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. More often than not, people use this phrase to express a sense of accomplishment in overcoming life challenges, maintaining their convictions, or reflecting on a life well lived in service to God. Therefore, this verse befits great Bishop Daniel Matebesi, for he lived a life of a servanthood to our Lord Jesus Christ and all of us who follow his teachings. He was a devoted servant of God, a respected leader and activist of note. He equally dedicated his life to the ministry of God, offering spiritual guidance, wisdom, and compassion to the people of our province, and in particular, the marginalized, vulnerable, and the weak. We meet here today, Bagaits, on a somber mood to bid farewell to this phenomenal human being, but critical.
All right, thank you, Dr. Musaki. Realebo. Re dire ka go kufala. Au realebo. Shapala morana Jesu masohotle. Mo shapala muzo mogolo kwane man. Re boloka bishop. Hallelujah. Realebo. Pute go ntla modimo. Re shebile nako mo etsamayang teng. Sontse go yana re go rerelwa lentswe la modimo. Dibuile. Baopedi baopesi. Ya no re sontse utlwa gore modimo ene a re. Ne pele ga re go mo utlwa gore a re. Hallelujah. Re tlile go kopa gore moruti tlhabanyana a tle ka kwano pele a tla gore balela tsa botshelo jwa moswi mme sentse a tabogetse fa le buile go tsa matlho. Yaanong ke a go kopa gore IOTT bona ne IOTT ke batla ba re dire jalo. Hallelujah. La nkutlwa ke re go na le batho ba gaetso ba sa kgonang go tla mme ba rometse matshidiso bangwe ba bone ke Father Tire ko ganyesa o kopile gore borra Matebesi le masika otlhe a megang tshidisegang ke gona mme Lindiwe Modise o na tshwanetse gore le ena ka ba a dirile jalo a tile ka kwano o na kopa gore re re kaya ka go tlhoka go tla ga gagwe a re borra Matebesi le masika otlhe a megang tshidisegang ke gona le botlhe ba gaetso ba sa kgonang go tla ba di-Tswina Awards ba Bishop Daniel Matebesi o na dira le bona ba di-Tswina Awards ebile maloba fa ba mo file award bo Ratchauke ba kopile gore tleng borra Matebesi le masika otlhe a megang ga ba kgona mme ga se ka bomo tshidisegang ke gona ba sa kgonang go tla ke ba di-Brain Gospel Project ba re ba utlwile ebile ba itse gore Bishop o na tsamaya le bona ga ba kgona go tla borra Matebesi botlhe fela le masika a amegang tshidisegang ke gona ke bona keresentle ke bona keresentle e tshubileng fa e tla ka lekgaribe ebile o temo bontsha figura fela Shirley Kuriti go tswa ko Kuruman a re a halala re a lebo ema gape mama ba go bona borre ba ba omana ba bona sentle Shirley dase nyae ra leboga diphule ra leboga bagaetso modimo siame yaanong re ntse re le ka tlhamalalo mo YouTube ke santse ke letile sejana oh sejana ga ise setle a ise se goroge sejana sejana re a leboga ntsha pina sejana se tle bagaetso IOTT Arema IOTT arema bagaetso sejana se kae sejana se stoutu se na le go nyelela se batla le se ntlhokomelele le se tlise ka kwano IOTT Sere se hloka Sere se hloka Ai Pastor Tabayane, please ascend the stage. Pastor Tabayane, please ascend the stage. Oh, Seba. Two. Oh, Seba. Oh. Toka, oh serisi, oh.
Utseba Seresitloka Utseba Seresitloka Utseba Utseba Seresitloka Utseba Seresitloka Utseba Seresitloka Utseba Seresitloka Seresitloka Utseba Seresitloka Utseba Seresitloka Utseba Seresitloka Utseba All right, Ria leboga. Ai, my IOTT amahle. Ria leboga hle banna. Ke lo batla mo na hanka tsamane lotle. Lauta. Amen. Pastor Sabayani. Shh. Bagaso re a go buisa tsa botshelo jwa moswi. Re kopa tsisibalo gore ba lesika baretsi ba motsweding FM, baretsi ba Mahikeng FM, baretsi ba Mabatho FM, ba gaetso ko gae ba ba lebeletseng ba tle ba utlwe. Re a leboga. Re a leboga ba gaetso ke tle go kopa gore re eme ka dinao kwa ntle ga bashwelwa tsa botshelo jwa moretlogedi. His Grace Bishop Daniel Matebesi was born on the 13th of March 1959 at Molemani. He is the second born of Mem Matlala Leti Matebesi near Dipeku, and the late Re Aupa John Matebesi. They were born from a family of 9 children and 6 boys and 3 girls. After his high school education, he studied theology at the following institutions: SATCIC Diploma in Theology, Timothy Training Institute, where he obtained a certificate in ministry, Revival Theological Center, where you obtained Advanced Diploma in Theology, Leadership Focus in cooperation with Vista University Division for Contextual Ministry Keys to Effective Teaching and Leadership, Leadership Focus in cooperation with the University of Pretoria, the Division for Contextual Ministry, Preaching for Results, TIBU doing BA Theology Honors, Interdenominational Theological Seminary Doctorate in Divinity, TIBU, where he obtained Honorary Doctorate in Community Development, Voice of Prophecy with Bible Correspondence School. He was ordained as a minister of the Native Independent Congregational Church and served at the following congregations: Taum, Ituseng, Lichtenberg, and Lehurutsi. He later established the Independent Congregational Church of Southern Africa in 2004. He was inaugurated as bishop on the 5th of October 2005, and he served in the following congregations: Dinokana, Zerast, Lichtenberg, Budibe, Ituseng, Bisisflay, Khanyesa, Sienekal, Lutlakani, and Mabatu. He entered into holy matrimony with Mayor Matsohwane Mathanie Tabeng on the 8th of February 1995. He served the following organizations: Samifra, where he was a president for 18 years, SACMIC, where he was a president for 6 years, NIXA, president for 3 years, IOTT, SGTT of the Northern Kagiso Temple, Motsweding FM preacher for 41 years, effective 1985 through 2026 of unbroken service. State president of the, he was the state president of the RSA Interfaith Forum as a member, Interfaith Forum members. He also a member of GBV Forum as its patron, CUCA as a district chairperson,
Ngaka Mudiri Mulema, Moral Degeneration District, he was serving also there. And he's also the former chairperson of NWP's ACF, Northwest Provincial Anti-Corruption and Fraud Forum. Chairperson also of the Northwest Spiritual Crime Prevention Organization attached to SAPS. He worked for the following four institutions: Fairway Supermarket, Tswelelopele High School, Northwest Department of Education, Revival Theological College as a lecturer and principal. He is survived by his dear wife, his mother, 5 siblings, 4 children, made of 2 boys and girls, and 4 grandchildren. He was also survived by his adoptive children. May his soul rest in peace. Robala Senterra. Re a leboga moruti Tlhabanyane ba ga tsere ka dula fatshe. Jaanong re a di buile ba ga eso jaaka ke tlhalositse baopedi ba opetse diphala di le dile ebile di sentse di tlile go lela thata. Yaanong re a go utlwa gore modimo ene a reng. Halleluja. Re a go utlwa gore modimo ene a reng. Re a go atametsa mohlanka modimo. Re a go atametsa mohlanka modimo ke bua ka moruti Tukisi. Mme ha re mo atametsa ba gaetso ke a go kopa gore di movement tse dintsi a go di fokotsege tleng. Ke a kopa. Hey, I'm suffocating. Ke a sha. Ha ke gopola bogelo bo bonolo mo ke go ba apostola e ke riana gore te riana gore moruti Tukisi ha fitla ba setse a gotetse apostola ha re tswa mo bende le ipakanye morago ga moruti go la le mo modimo a romantic. What do you see? Hey! Ay! Ariam Pastor. Bishop Maponyan, Ariam Maponyan. All right. Re a leboga apostola. Ke belela gore apostola e tshwana le Shona. A ba itshwere ba re ba tsene ka wa shebo kerekeng. Yaanong ke ne ke re ba ga tsere boloke nako. Ke re a leboga motlhanko wa modimo ke wa CCZ wa o tsamale Bishop Matlangu ba re ba tshwere Matshidiso borra Matebesi re tla re kopana le bone moruti kere. Re a leboga isi a ditile tsotlhe di bagetso. A ditile tsotlhe go manyora mo yaanong ke batla go make sure gore ditile tsotlhe o ka bete manyora re ka tla go ratswa mo re sa sheba ko morago o make sure gore o a rapelele moruti o tla o a rapelele manyora e re ba tshwara ba golagala a siame
Right, re a leboga. Moruti Tokisi, re amogela motlhanka modimo bagaetso. Ga ke itse gore a o na le pina e o tla tsenang ka yona moruti. Ke fa moruti kwape. Amen. Mongwe le mongwe o itse masole a gagwe. Amen. Ke se ke tla a tsamaya etso aye la hope aye que o Seigneur. When I live when I live it's a better Yes, sir. Re le dumedisa ba botlhe mo leineng le legolo la mmoloki wa rona Jesu Kriste. Amen. Bagaetsho kganyaka le lona ha itelle.
ka mpona ke le kana-kana ka mmele wa tshoga ga ke na ditaba tse dintsi se ke tla se dirang fela ke gore before ke tla bala temana ke le bolelele gore ke a leboga ka tlotso e modimo a mphileng yone gore ke felegetse bishop kereke ya bishopo bishopo e na re ha re ja dijo go ga ka go sena bogobe le raese le dishabo fela a ba re monna we e re motlhankile o tlo o rere ke be ke mona ke re bishop kana wena you are a bishop and now I'm a young man, I'm not a bishop, I'm a reverend. Le gone kereke ya gago e tla reng ka gore ke yone ke tsang gore e tshwanna ke gore e go boloke a bantha a re ke tla ba kopa ya no mema bishop o smart ke dira hela thomo e ke irumilweng amen re tlo bala lentswe la modimo Deuteronomio 34 robala verse 1 to verse 4 ebe re bala Joshua 1 to verse 2 mme pele re bala ke kopa gore motlhanka wa modimo moruti tube a re etelle pele ka thapelo o modimo o sa fetogeng mo dinakong tse di fetogang re a go laletsa tlatlamatsholo le tlotlo la Iseraele ra go laletsa rametlhamo ga kgamatsi ra go laletsa khosana ya kagišo ra go laletsa mphatlalatsane na le diameso re laletsa le sedimo sotlhe sa ga moruti tukisi a batle go reetsa ba kopane motlhanka wa gago ke yo a maleleme la gagwe ka leshala la mollo le le tlenneng e tle retsa di bua modimo Iseraele o mo fa tsone go godimo ga thaba re se ke ra ba ra bona yene modimo wa rona re se ke ra ba ra utlwa yene modimo wa rona re go utlwa go gelebetega jaaka tau ka molomo wa gagwe wa tshepagala modimo wa Iseraele mo apese ka maatla ke o motho wa gago modimo o tlhatlhoga thaba wa go re tlela ka pheko e tswang go go wena modimo o montle mo fitlhe matlhong a rona ga re batle go mmona modimo wa rona a kokobele wena o tlhatlhosiwe a ditsebe tsa rona tsa nama di tswalege modimo go bulege ditsebe tsa moya go utlwa lentswe la motlhanka wa gago mo tshware ka letsogo jaanong rara gobane evangeli ke ya gago ha o le teng re tlelwa ke maatla le matshwenyego ha sababa ka Jesu Kriste morena morwatukisi ke yo modimo mo tshware amen amen Deuteronomy 34 verse 1 jaanong Moshe a tloga kwa mabaleng a Moabe a tlhatlogela mo thabeng ya Nebo setlhoeng sa Piseka e lebaganeng le Jeriko mme morena a mmontsha lefatshe lotlhe la Gileade go ya le kwa Dani le Naftali le lefatshe la Efraeme le Manase le lefatshe lotlhe Juda go ya kwa lewatleng la bophirimatsatsi le naga ya borwa le molapo wa Jordani le lebala la Jeriko motse wa mekolwane go ya kwa Soari morena moraya ke lone lefatshe le ke le ikanetseng Abrahame le Isaka le Jakobe kare ke tla le naya losika la gago ke le go bontshitse gore o le bone ka matlho fela mme ga o kitla o tshelela kwa go lone amen Joshua 1 morago ga loso la ga Moshe morena wa morena motlhanka wa morena ra Joshua morwa Nune modiredi wa ga Moshe a re
Moshe, motlhanka wa me wa botshepegi o sule. Jaanong tloga o tshele noka ya Jordane wena le morafe otlhe. Lo tsene mo lefatsheng le ke tla le nayang Baiseraele. Amen. Ba letlhogonolo ba utlwa lentswe la Morena mme le aga mo dipelong tsa bone. The first 5 books of the Bible ka puo ya baitsekwala gatwe ke the Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Deuteronomy is the closing chapter of the law of God. And Deuteronomy is the closing chapter. Ya leeto la botshelo ba motlhanka wa morena wa botshepegi, no ordinary motlhanka, but motlhanka wa morena wa botshepegi. This is the end of the chapter of a life lived by a man who was the servant of the Lord. And the end of this chapter brings about the beginning of a new chapter. And the new chapter begins with Joshua. When Moses, after death, God gives to Joshua the baton to lead the Israelites. Because the end of the life of Moses, the beginning was at Mount Sinai. But theologically, the importance of the mountain. Re tsholeletsa matlho a rona ko dithabeng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Fa e se go wena Jehova, motlhodi wa legodimo le lefatshe. In the beginning of the journey of 40 years in the wilderness, ya ga Moshe e simolotse ko thabeng. Moshe rola dieta, ke ne ke bona batho ba diaparo tse di tshweu ba rotse dieta. Moshe, remember, was a human being, yakana le wena. But amongst all the leaders of Israel, Moses was the most meek leader. In a moeteledipele o boikokobetso o ko tlase, but he was the greatest of them all. Ka be ka gopola mantswe a reng ikokobetseng tlase ga morena o tlo le phagamise. Moshe a ikokobetsa, he led the Israelites. Now, during the time of Exodus, during the time of Leviticus, it was the time of promises. The Lord promised, I will give the land to your descendants. I will make your descendants the greatest nation. Kajeno, rekopana le Moshe again on top of the mountain. But this is a different mountain, Mount Nebo. Mount Sinai was the beginning. Mount Nebo is the end of the road. Come on, Tama. Come on, Tama. Modimo na mo tlhatlositse.
o mo phagamisitse mare yaanong ka jeno re bona ena modimo ole modimo wa tshwaro modimo wa lerato the same God wa mo folosa mare ke batla gore ke re it is good to be on the top of the mountain. It is not easy to rise to the top of the mountain. Go boima ke mmila o mosesane o ga ka mawatla le kgoro e patisane. But it is good go nna go setlhoeng. He did not only rise to the top of the mountain, instead he was at the peak of the mountain. O na le mo setlhoeng. Mo botshelong go tlhokega gore ha o le motho, you must come to the peak of your lifetime. Ha o le motho go tlhokega gore once upon your life you must come on the top of the mountain. Kana when you are on the top, you are in charge. When you are on top, you are in control. When you are on top, rutwa ka wena. When you are on top, stako holla sa gago. When you are on top, you say it, Rona, we ask to jump how high. And about when they are at the top, or arbatse on the road to the top. On the road to the top, ko tlase o tlogela ba bangwe. And on the road to the top, ha o tlhatloga rona ba bangwe o ska re shabela ko tlase ka gore ha o boa from the top o kopana le rona ba o neng o re shebetse ko tlase. But it is important to be on the top of the mountain and take control and take charge. Marenta ke go bolela, in the instance of Moses, Moses did not take charge, Moses did not take control of the top of the mountain. The Lord himself, Modimo wa bontataruna, Modimo wa Israele, Modimo wa Jacob, Modimo wa Isaac. I have brought you to the top of the mountain. Gore ke tle ke go bontshe bontle ba lefatshe lane. Tla ke go bolella. On the top of the mountain, it was only God and Moses. Nego sena rakgadi, nego sena baby, nego sena habi. Ene le Modimo le Moshe. Modimo ka sebele sao. Wara Moshawar. You were faithful. You were committed. You kept the promise. You ran the race. Now is the time from the top of the mountain to go down. But when you go down, your grave shall be here on the top of the mountain. Baby, ra ere ga gona ope o itseng le bitla la Moshe. Instead, ba itse dikwalo ba the angel of the Lord fought with the devil for the body of Moses on the mountain. Yaka batho le na le go ira ha batho ba sule le lwela ditopo. Only God himself
buried Moses. How sa itse ke go bolella? A epa khuti modimo. A fitlha moshe. Marenta ke go bolella. Ne se go mo fitlha. Ne le go mo kokobetsa. Ne le go mo etsa gantle. Was to make him right and to rest in perfect peace. Let's go and nala re lo kopa dilotho. Ko le bitleng la moshi. A le fitlha modimo. Ke batla go tla fa. I want to come here. Batlhanka ba modimo. Batlhanka ba modimo. As we serve the Lord, arinte borona go tsene buwena modimo. As we serve the Lord, the servants of the Lord, let us listen to the Lord, not maikutlo a rona, not dikakanyo tsa rona, not botho ba rona, not maemo a rona, as we lead the nation of the Lord. Diputhego tsa rona. Let us lead them yaka Moshe, with great obedience, with great humility, and that broad dignity premier to the people of God. Maratla ke tla go lona diputhego. Wa bona ile ha batho ba tlhoka metsi. Oh, mokgwa wa. Even those who are friends of Moses. When days are dark, friends are few. Those Babanemba Tsagaleene, Basibula Bamufadi Kangzagwe, Mushaba Iti, Hori Menomasweu, Wula Itzaga, Kauriki Bone Bale, Banenga Jalibone, Annually Bone. You go to 1 billion. Bonebao. Bonebao. Barry Moshe, why did you take us away from the land of Egypt and bring us here to die in the wilderness? That was the time of mocking. That was the time of scorning. That was the time of misery. Ekare ke a mutlwa a bua ya ka Modimo Moshe. A re Modimo wa me, o ntlogeletse. Because he was the man of God. Lentswe la re Moshe, tla tlogela kwano go nna. Come to the top of the mountain. Haya ko Modimo. Are Modimo, they are about to kill me. Bankgobatletsa ka matšwe. In life, go na le nako e o feta mo yona e batho ba go kgobetletsang ka matšwe. Holy mood, including Lene Bishop Matebesi. Unale nako e batho ba sa batleng go utlwela. There comes a time e batho ba sa batleng go bona. There comes a time e batho ba go fa maina le nna ke ntse yana ke na le lami. And I will talk about my inamangwea, kia Lesotho. And I will talk about the Ngihori. At the time when they call you those names, they whisper, you shall not even hear. But Moses,
a ra modimo a re ke direng ka batho. My bishop, there's the church on the other side. They will say to you, your husband is no more. Hagit, I am not a prophet. Or after your husband is no more, which one follows? But that one I can assure you, they will tell you, your husband is no more. Never mind, my sister. How re koroya gana, ari che, utla kena. Leave them alone. Instead, pray for them. Honne, re batho ba madi le nna. We make mistakes. Mujaharian, humble as he is, the greatest leader as he was, he made mistakes. He sinned against God. But today, Mudiwamu Paravisa on the top of the mountain. The beginning of the new journey. The young man, Matebesi was elderly. Hosete Rona, Botukisi, Bo Mr. Nice Guy. Hosete Rona, Bochesa, Hosete Rona, Bo Cascamplela Sepe, Hosete Rona, Naun Chebelle. Matebesi. Yet, setšhaba sa modimo sona se tlhoka the new leadership. The church needs the new leadership. Utlwa modimo when he calls Joshua, he says, Joshua, my special man, mutuwa me, kana batho ke batho ba batho ba bang. Bila ka o bona ntse mo shebile, o tla re o di janne, a lebile motho wa ka jana. The Lord says, Joshua, come, Tlaya, because the most trusted is no more. Who are you? Moses was the most trusted servant of the Lord. Who are you? Moses was obedient at all times in his leadership role. Naliwena refoka. Marmurena wa rona wa tsepe. Rona sa rona ke gore ntsamaisa moloki. Go nne tsela e thata ja. Wena mama Matebesi, tla o sale le nna. Ba ba neng ba nthusa ba tsamaile. Tla wena morena o sale le nna. Tlogela batho ba lefatshe. Go nne batho ba lefatshe ke ba motsotsonyana fela. Remain committed to the Lord, and the Lord will lift you high. Bonang bagaetso, Modimo actually taking Moses to the mountain was a blessing to Moses. What you have done, kanako eo moshari morena nna ke terile tsa lefatshe ke thobogane le tsone tla wena morena
wa ge go nna ka malatsi le malatsi. The end of the road is the beginning of the new road. The end of the chapter is the beginning of a new chapter. Ke lebala tsa kwa morago. A re yanong 2026. Ke lebala tsa kwa morago. Ke gagabela ko pele. Mara nta ke go bolela, you can never completely forget tsa kwa morago. Ka gore ya ka batho, we learn from our past mistakes. We learn from experience. O tsa tse dingwe tsa kwa morago, tse di siameng, you move o ya ko pele ko morena a o batlang teng 2026. Morena ke batla gore a le tshegofatse. Ke batla gore morena a le etse gantle. Ke batla go bona morena a le tlhatlhosa yaka ke tlhatlhoga ya wena man. And peace, fela ka Moshe, he remained on the top of the mountain. He remained on the top of his life. Even at the end, le wena remain at the top till death do us part. Remain at the top of the mountain. Go, ga go ibo mang le mang. Go, ba ba ithareng ba itse. They try, be ba wa. Go, a go ba ba lekeletsang. Kana ona le batho ba bang ba lekeletsa matshelo a batho ba bang. Remain at the top of the mountain. Remain at the top of your life. And as we remain on top, leave us alone. Leave me alone. Let me enjoy the benefits. Yes, leave those on the top to enjoy the legacy. Yamuren. Moses died, but the legacy never died. Yatwella pili. Amen. Thank you, Jesus. Baba Kogela. Remain. Thank you. At the top of the mountain. Remain on the top of the mountain. Thank you, Jesus. Bruno. Amen. Remain. Amen. Remain. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my